Hello, subscribers and my dear students. Today, my topic of discussion under management accounting is tools and technique. আমি ইমান দিনত গম পাইছোঁৱেই যে management accounting is a branch of accounting which get help from financial accounting and all other statement of financial statement analysis, fund flow statement পৰা তেওঁলোকে হেল্প লৈ পিনে তেওঁলোকে মেনেজমেণ্টে ডিচিশ্যন ফ্ৰেম কৰে। চ' আমি তেওঁলোকৰ আজি টুলছ এণ্ড টেকনিক্সকেইটা ডিছকাছ কৰিম। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। So the first one we have the financial statement analysis. Financial statement analysis কি হয়, এইটো actually methodological and systematic analysis হয় and interpretation কি হয় of data. মই কি ক'লোঁ, it is methodological, okay, and a systematic analysis of information and interpretation of data. যোন ডাটাকেইটা কি কৰে ডিছক্ল'জ কৰা থাকে বেলেঞ্চ শ্বীটত, অ'কে, বেলেঞ্চ শ্বীটত বা ইনকাম ষ্টেটমেণ্টত যোনকেইটা ডাটা ষ্টেটেড কৰা থাকে সেইকেইটাৰ কি হয় এটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন হয়, অ'কে। আৰু এই ডাটাটো কি কৰা হয়, এক্সট্ৰেক্ট কৰা হয়। এক্সট্ৰেক্ট কৰিছোঁ আমি ডাটাটো, আৰু ডাটাটো ক'ত ইউজ হ'ব, টু ডিটাৰমাইন দ্য কোম্পানীজ লিকুইডিটি, টু ডিটাৰমাইন দ্য কোম্পানীজ চলভেঞ্চি, প্ৰফিটেবিলিটি আৰু মেনেজিয়েল পাৰফৰ্মেঞ্চ অফ দ্য এণ্টাৰপ্ৰাইজ। এই ডাটাটো এনালাইজ কৰি ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰি এখন অৰ্গেনাইজেশ্যনত এইকেইটা ডিটাৰমাইন দ্য লিকুইডিটি, চলভেঞ্চি, প্ৰফিটেবিলিটি, মেনেজিয়েল পাৰফৰ্মেঞ্চ অফ দ্য এণ্টাৰপ্ৰাইজ। আৰু ফিনান্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট এনালাইচিছ যেতিয়া কৰে তেতিয়া এই টুলছকেইটা ব্যৱহাৰ কৰে। টুলছকেইটা কি, ৰেচিঅ' এনালাইচিছ, কম্পেৰেটিভ ফিনান্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট, য়েছ, দেন কমন চাইজ ষ্টেটমেণ্ট, য়েছ, অল দিছ, দেন ট্ৰেণ্ড এনালাইচিছো আছে। এইকেইটা কি কৰে, তেওঁলোকে এই টুলছকেইটা ইউজ কৰে চ' ডেট মেনেজমেণ্ট একাউণ্টিং কেন এনালাইজ এণ্ড interpret the financial statement. Okay, these types of tools are frequently used by management accounting for analysis and interpretation of financial statement. The second one we'll discuss now is the fund flow statement. So fund flow statement by analysis, it this is a detailed analysis of inflow and outflow of fund in working capital during a particular accounting of business. Okay, তার মানে কি হয় যে ফান্ড ফ্লো স্টেটমেন্ট কি রিপ্রেজেন্ট করে, it represent the inflow and outflow fund from the various activity of the business during accounting period. এখন অর্গানাইজেশনত ইনফ্লো ফান্ডও হয়, আউটফ্লো ফান্ডও হয়। চ' সেই এক্টিভিটিজকে মেইনটেইন কৰি ফাণ্ড ফ্লো ষ্টেটমেণ্ট দি আমি সেইটো গম পাওঁ, অ'কে। আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি যেতিয়া ফাণ্ড ফ্লো ষ্টেটমেণ্ট হয়, যেতিয়া ইনফ্লো এণ্ড আউটফ্লো ফাণ্ড হয়, তেতিয়া ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্ট টু ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট হয়ে যায়। আর ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল মিনিং টু কি, দ্য ক্যাপিটাল অফ এ বিজনেস উইচ ইউজড ইন ডে টু ডে ট্রেডিং অপারেশন, ওকে। আর ইট মে বি এগেন ক্যালকুলেটেড বাই কারেন্ট অ্যাসেট মাইনাস কারেন্ট লাইবিলিটিস। আৰু এখন অৰ্গেনাইজেশ্যন কি বিচাৰে, সদায় ইফেক্টিভ এণ্ড এফিচিয়েণ্ট ৱৰ্কিং কেপিটেল বিচাৰে, বিকজ ইফ এন অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ ৰানিং স্মুথফুলি থ্ৰু ইটছ ইনফ্লো এণ্ড আউটফ্লো ফাণ্ড, দেন a management accountant can take proper decision, okay, in the behalf of the organization. তার মানে this fund flow analysis is a detailed analysis of inflow and outflow fund. মানে inflow outflow fund মানে কি, working capital of an এণ্টাৰপ্ৰাইজ ডিউৰিং এ পাৰ্টিকুলাৰ পিৰিয়ড। এই এনালাইচিছটো যদি ভালকৈ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ফাণ্ড ষ্টেটমেণ্টকেইটা গম পাম আৰু কোম্পানীৰ ৱৰ্কিং কেপিটেলটো এফিচিয়েণ্টলি চলিব। আৰু যেতিয়া ৱৰ্কিং কেপিটেল ভালকৈ চলিব তেতিয়া মেনেজমেণ্ট একাউণ্টিং কেন টেক এপ্ৰপ্ৰিয়েট ডিচিশ্যনছ. As you have already studied fund flow statement, the next one is cash flow statement. Cash flow statement মানে কি হয়, it is a detailed analysis of inflow and outflow of cash and cash equivalent. Example যেনেকুৱা cash in hand, cash at bank, short term investment of an enterprise, okay, of an enterprise during a particular accounting period. আৰু সেই এনালাইচিছকেইটা কি দি কৰা হয়, সেইটো কেছ ফ্ল' ষ্টেটমেণ্ট দি কৰা হয়, অ'কে। তাৰমানে কেছ ফ্ল' ষ্টেটমেণ্ট কি কৰে, কেছ ফ্ল' ষ্টেটমেণ্ট exhibit করে inflow and outflow of cash from various activity for a business concern. যিকোনো বিজনেছ কনচাৰ্ণত কেছ ৰিলেটেড এক্টিভিটিকেইটা এনালাইচিছ কৰাটো কেছ ফ্ল' ষ্টেটমেণ্ট কৰে, অ'কে। আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি this statement study the inflow and outflow of cash and during an accounting year. এটা একাউণ্টিং ইয়াৰ যিটো আমি গম পাওঁৱে যে 1st April 2000 যদি 2021 হয়, ছেকেণ্ড যিটো এণ্ড হ'ব 31st March 2022। চ' সেই একাউণ্টিং ইয়াৰৰ যিমান কেছ ট্ৰানজেকশ্যন হ'ব সেইকেইটা এনালাইচিছ কি কৰিব, থ্ৰু কেছ ফ্ল' ষ্টেটমেণ্ট। আৰু আমি সদায় জানোৱেই যে কেছ ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এছপেক্ট ইন এনি বিজনেছ কনচাৰ্ণ। আৰু ইফেক্টিভ কেছ মেনেজমেণ্ট ইজ এ টুল টু দ্য মেনেজমেণ্ট চ' দ্যাট মেনেজমেণ্ট কেন টেক এন ইফেক্টিভ decision, and it is also important tool to management accounting. So next we have the costing techniques. So in management accounting tools, one of the most important aspect that is been taken is the costing technique.
আমি অলৰেডি বিকম ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰত কষ্টিং পঢ়িছোঁ, তাতে মই অলৰেডি ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিছোঁ মাৰ্জিনেল কষ্টিং মানে কি, ষ্টেণ্ডাৰ্ড কষ্টিং মানে কি, ডিফাৰেঞ্চিয়েল কষ্টিং মানে কি। চ' এই কষ্টিংকেইটা কি কৰে, মেনেজমেণ্টে ইউজ কৰে। মেনেজমেণ্টে কি ইউজ কৰে জানা, এখন অৰ্গেনাইজেশ্যন চলাবলৈ হ'লে বহুত এক্সপেণ্ডিচাৰ হয়, বা যিকোনো অৰ্গেনাইজেশ্যনক কেনেকৈ আমি চিনি পাওঁ, থ্ৰু ইজ ফিনিছ প্ৰডাক্ট চিনি পাওঁ। চ' ৰ মেটেৰিয়েল ইজ কনভাৰ্টেড ইনটু ফিনিছ প্ৰডাক্ট। যেতিয়া ৰ মেটেৰিয়েল কনভাৰ্টিং কৰা হয় ফিনিছ প্ৰডাক্ট, দে গ' থ্ৰু ভেৰিয়াছ ষ্টেজেছ অফ প্ৰডাকশ্যন, আৰু ফাইনেলি দে গেট দ্য আউটপুট। আৰু এখন অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মেইন ইনিচিয়েটিভ সদায় প্ৰফিট থাকে। চ' দে অলৱেজ ট্ৰাই টু ইনক্ৰিজ দ্য প্ৰফিট থ্ৰু কষ্ট কণ্ট্ৰল, কষ্ট ৰিডাকশ্যন, এণ্ড অল দিছ থিংছ হেল্প ইন এ গুড ফ্ৰেমিং অফ ডিচিশ্যন। অ'কে, চ' ভেৰিয়াছ কষ্টিং টেকনিক্স তেওঁলোকে ইউজ কৰে, আৰু মেনেজমেণ্ট একাউণ্টিঙে স্পেচিয়েলি এইটো এজ এ টুল হিচাপে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে। দ্য নেক্সট ওৱান ইজ বাজেটৰী কণ্ট্ৰল। আমি চবেই বাজেট মানে জানো, উই ন' দেট বাজেট ইজ প্ৰিপেয়াৰিং অফ এক্সপেণ্ডিচাৰ ফৰ ফিউচাৰ। কিন্তু বাজেটৰী কণ্ট্ৰল কি? বাজেটৰী কণ্ট্ৰল মিনছ দিছ ইনভলভছ ফ্ৰেমিং অফ বাজেট, মানে আমাৰ বাজেট প্ৰিপেয়াৰ কৰা, কম্পেৰিজন ফ্ৰম একচুৱেল ৰিজাল্ট ফ্ৰম দ্য বাজেট এষ্টিমেট, এই বছৰ কিমান খৰচা হৈছে, অহা বছৰ কিমান খৰচা হ'ব পাৰে, হয়নে? এজ চাৰ্টেন মেনৰ ডেভিয়েশ্যন, যদি ছাপ'জ বেছি খৰচা হৈ গ'ল, কিয় ইমান ডেভিয়েশ্যনটো হৈছে, দেন আমাৰ নেচেচাৰী একশ্যন লোৱা সেই ডেভিয়েশ্যনৰ এগেইনষ্টে, হয়নে? চ' বাজেটৰী কণ্ট্ৰল ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট estimate, and it is used by management accounting for three things. One over controlling, secondly planning, and third is performance evaluation. Okay, আৰু যিকোনো অৰ্গেনাইজেশ্যন এখন চলাব হ'লে এই তিনিটা কণ্ট্ৰল টপ লেভেল মেনেজমেণ্টে বা লেভেল অফ মেনেজমেণ্টে তেওঁলোকে এক্সাৰচাইজ কৰে, আৰু তেওঁলোকে এপ্ৰপ্ৰিয়েট ডিচিশ্যন তেতিয়া ল'ব পাৰিব যেতিয়া বাজেটৰী কণ্ট্ৰলে তেওঁলোকক সেই ইনফৰ্মেশ্যন ডেট কনভাৰ্টেড ছিষ্টেমেটিকেলি সেইটো তেওঁলোকক কনভে কৰিব। অ'কে, চ' ইট ইনভলভছ জাষ্ট দ্য ফ্ৰেমিং অফ বাজেট, এণ্ড দিছ ইজ ইউজ বাই মেনেজমেণ্ট একাউণ্টিং ফৰ কণ্ট্ৰলিং, প্লেনিং, and performance evaluation of an enterprise. So the next one we have statistical and operational research technique. আমি সদায় জানো যে statistics plays a very important role in decision making. এই এতিয়া যে ৱৰ্ল্ড কাপ চলি আছে, হয়নে, ৰান ৰেট কিমান লাগিব, পাৰ অভাৰ কিমান পইণ্ট লাগিব, কেনেকৈ কেলকুলেট কৰে? চ' ষ্টেটিষ্টিকেল টুল কেলকুলেট কৰি দিয়ে, আৰু আমি চাওঁ যে ছাপ'জ 12 অভাৰকৈ ৰান লাগে, হয়নে, 5 অভাৰকৈ 5 ৰান প্ৰতি অভাৰ লাগে, হয়নে? দিজ আৰ অল ষ্টেটিষ্টিকেল কেলকুলেশ্যন, উই ডু ইট ইন মাইণ্ড. But management accounting cannot do this statistical calculation in their mind. So because they require some statistics to be displayed before them, and so that they can create a পাৰফৰ্মেঞ্চ ইভেলুৱেশ্যন। কি তেওঁলোকে চায়? তেওঁলোকে চাৰ্ট চায়, গ্ৰাফ চায়, ইণ্ডেক্স নাম্বাৰ চায়, ৰিগ্ৰেশ্যন চায়, হয়নে, ৰিগ্ৰেশ্যন এনালাইচিছ কৰে, প্ৰগ্ৰাম, আৰু ঢেৰ মানে তেওঁলোকে ষ্টেটিষ্টিকেল টুল ইউজ কৰে। কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰে? কাৰণ কি তেওঁলোকে পাৰফৰ্মেঞ্চ ইভেলুৱেট কৰে। আজি যদি মই কি পৰিস্থিতিত আছোঁ, মোৰ ষ্টেটাছটো যদি মই গ্ৰাফিকেলি বা ষ্টেটিষ্টিকেলি যদি মই গম নাপাওঁ, তেতিয়া কি হ'ব? মই আগবাঢ়িব নোৱাৰিম। যিকোনো অৰ্গেনাইজেশ্যন নেক্সট ষ্টেপটো কি হ'ব? এতিয়া ছাপ'জ যদি কৈ দিয়ে আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন এতিয়া 12% গ্ৰ'থ আছে, নেক্সট আমাৰ 16% গ্ৰ'থলৈ যাব, আমি 12% কেনেকৈ গম পালোঁ? যেতিয়াহে আমি প্ৰিভিয়াছটো আমি ভেৰিফাই কৰিম। প্ৰিভিয়াছটো ভেৰিফাই কেনেকৈ কৰিম? এটা কম্পেৰিজন আহিব, আৰু এইটো ষ্টেটিষ্টিকেল টুলে আমাক হেল্প কৰে এখন অৰ্গেনাইজেশ্যনলৈ কম্পেৰিজন কৰিবলৈ। সেইকাৰণে যিকোনো অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ইভেলুৱেশ্যন প্লেজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল, এণ্ড পাৰফৰ্মেঞ্চ ইভেলুৱেশ্যন ইজ ৰিজাল্টিং ইন decision making. So today in this video we have discussed the tools and techniques. We have discussed 6 tools and techniques: financial statement analysis, fund flow statement analysis, cash flow statement, costing statement, then we have the budgetary control, and the last one we have discussed about the operational research technique. Thank you for watching my video. Tomorrow I'll be back with another video, so be safe.